Natumai umekuwa na wiki njema na ubuheri wa afya popote pale ulipo mpenzi mtazamaji. Hii ni Dira ya Hope TV kutoka hapa Valley Road jijini Nairobi. Kuna mengi ambayo tumekuandalia kwa muda wa saa moja, lakini kwanza tupate yaliyomo. Hofu ya tanda baada ya kugunduliwa kwa kirusi kipya cha korona Afrika Kusini. Kongamano la ugatuzi latamatika huku naibu rais akifeli kuhudhuria. Ruto, Raila wapiga kambi Mlima Kenya, kundi la Martha Karua likitafuta muungano na Oka. Jaji Mkuu asuta kundi la Ruto kuhusu maandalizi ya uchaguzi. Na michezoni, mashindano ya Diamond League kuandaliwa mwezi Mei mwaka ujao. Karibu kwenye taarifa kamili. Langu jina ni Doli Mirigi. Wizara ya Afya humu nchini imetangaza kuwa karibu kila abiria atakayewasili humu nchini toka mataifa ya Afrika Kusini anahitajika kuweka karantini na kisha kufanyiwa vipimo ili kubaini ikiwa na virusi vipya vya korona kabla ya kuruhusiwa kuingia humu nchini. Hii ni baada ya ugunduzi kuwa kuna kirusi kipya cha korona ambacho kimetambulika kuwepo taifa la Afrika Kusini. Hivyo basi kuna uwezekano kikasambaa kwa kasi mno katika mataifa jirani na hata humu nchini. Tayari Uingereza imepiga marufuku usafiri wa ndege katika mataifa 6 ya kusini mwa bara Afrika. Mataifa hayo yakijumuisha Afrika Kusini kulikotokea virusi hivyo, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho na Botswana, huku Afrika Kusini kupitia Wizara ya Afya ikikosoa hatua hiyo. Nayo Singapore imeongeza Msumbiji katika orodha hiyo na kupiga marufuku kabisa yoyote anayesafiri kupitia taifa hilo kutoka mataifa hayo. Mtazamaji, kirusi hicho kipya cha korona kinaitwa B11529. Kumekuwa na visa 77 vilivyothibitishwa katika jimbo la Gauteng nchini Afrika Kusini, visa 4 nchini Botswana na kimoja Hong Kong, ambavyo vinahusishwa moja kwa moja na watu kusafiri kutoka Afrika Kusini, huku dalili zikiashiria kwamba kirusi hicho kimeenea zaidi hasa miongoni mwa wanafunzi mjini Pretoria. Fuka hayo, mahakama kuu humu nchini imedinda kutupilia mbali agizo la kuwataka Wakenya wote wapokee chanjo ya korona ndiposa wapate huduma za serikali. Kesi hiyo itasikilizwa Disemba mosi. We don't know very much about this yet. What we do know is that this variant has a large number of mutations. And the concern is that when you have so many mutations, it can have an impact on how the virus behaves. So right now, researchers are getting together to understand where these mutations are and what that potentially may mean for our diagnostics, our therapeutics, and our vaccines. Everybody that's out there needs to understand that the more this virus circulates, the more opportunities the virus has to change, the more mutations we will see. Kongamano la 7 la mwisho la ugatuzi nchini limetamatika katika kaunti ya Makueni. Kongamano hilo ambalo lilianza Jumatano na kutamatika Ijumaa hii mjini wote iliangazia kwa kina suala la mabadiliko ya tabia nchi, hasa wajibu wa serikali za kaunti katika mabadiliko hayo. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Patrobo Juan, Rais Uhuru Kenyatta ambaye alifungua rasmi kongamano hilo kupitia njia ya video iliyorekodiwa awali, akisema serikali yake kupitia Wizara ya Mazingira inalenga kusambaza angalau miti milioni 43.5 katika kila kaunti ili kuhakikisha taifa linafikishwa 10% ya misitu. Naibu Rais William Ruto ambaye alitarajiwa kufungua rasmi kongamano hilo alisusia na kufeli kuhudhuria kongamano hilo na badala yake alizuru kaunti ya Nyandarua. Kongamano la 7 la ugatuzi katika kaunti ya Makueni lilitamatika Ijumaa, ambapo wajumbe 3,000 walihudhuria, miongoni mwao wakuu wa serikali, wanasiasa, wataalam na wafanyabiashara. Mkutano huo ulioleta pamoja kaunti zote 47 kwenye jukwaa moja uliangazia kwa kina athari za mabadiliko ya tabia nchi nchini na jinsi serikali hizo za kaunti zinavyoweza kukabili athari zake kwa maisha ya Wakenya, mazingira na mifugo. Akizungumza katika ufunguzi wa kongamano hilo, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa mabadiliko ya tabia nchi si tatizo la siku zijazo, bali ni tishio la sasa na yanaleta tishio nchini. I am delighted to note that the conference theme focuses on climate change. Specifically, the multi-level governance for climate change. And I further note that the aim is to strengthen subnational governments for them to act on climate change
through development of a more robust and focused execution of mitigation and adaptation strategies. Climate change, ladies and gentlemen, is not a future problem, but a present and serious threat to all our counties and to all nations of the world. Rais Kenyatta alieleza kuwa ni lazima pawepo na jitihada za pamoja kuongeza kiwango cha misitu nchini kutoka 6.9% hadi 10% ifikiapo mwaka 2022. One of the key deliverables in the action plan is to increase our forest cover. This is in line with the Constitution and with respect to maintaining a clean and healthy environment for all. Action in this regard has already been taken, and within the very near future, we shall be launching our forestry action plan that shall reveal and discuss the issues and what we have been able to achieve in this regard over the last 8 years. Baraza la magavana kupitia mwenyekiti Martin Wambora limesema kuwa hatua ya kuangazia mabadiliko ya tabia nchi imesababishwa na madhara yake kuathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini na kusababisha mafuriko, ukame, utoaji wa taka kutoka viwandani usodhibitiwa na kuongezeka kwa gharama ya matibabu. We made a cry call to some national governments all over the world to rise and take their places in the effort to combat the impacts of the changing climate. As the temperatures get warmer and more populations move to urban areas, county governments must put in place systems that guarantee proper planning in cities, municipalities, and townships, and develop green spaces for their residents. It will be important to conduct a lot of civic education on what is climate change in our communities, so that there is a conversation which is genuine. And maybe like our Maarifa Center, developing something which says what is climate change, what is climate emergency, crisis, action, ecosystems, greenhouse emissions, adaptation, mitigation, FLOCA, all those rendered in very easy language so that the conversation can be genuine. Ulimwenguni, Kenya imeorodheshwa kuwa nchi ya 31 iliyo hatarini zaidi kwa mabadiliko ya tabia nchi, huku athari za tabia nchi zikisababisha hasara ya takribani 3% ya pato la taifa kila mwaka. Jaji Mkuu Koome ametupilia mbali wito kutoka kwa baadhi ya wanasiasa wanaoegemea chama cha United Democratic Alliance UDA na kumtaka kujiondoa katika kamati ya kitaifa kuhusu maandalizi ya uchaguzi. Wanasiasa hao ambao ni Wandani na naibu rais Ruto wamepinga vikali kuwepo kwa jaji mkuu katika kamati hiyo, wakitaka hatua hiyo kuwa kinyume cha sheria, wakisema kwa huenda hatua hiyo ikahujumu uhuru wa idara ya mahakama. Hata hivyo, Koome ametupilia mbali shinikizo la viongozi hao, akisema kwa uhuru wa mahakama haujahujumiwa. Alice Diana na taarifa hiyo kwa kina. Viongozi wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wamepinga kujihusisha kwa jaji mkuu Koome katika kamati maalum ya maandalizi ya uchaguzi, wakionya kwamba kujihusisha kwake kutahujumu uhuru wa idara ya mahakama katika kushughulikia masuala ya uchaguzi. I am requesting our Chief Justice, our First Lady Chief Justice, ya kwamba don't fall into the trap of political machinations of persons whom we know. Matiang'i and Musheru are not government officials who are impartial. Those are people we worked with them. They are the ones who are insulting Deputy President in every meeting. They have taken political side. They have chosen their presidential candidate. They have no business sitting with the Chief Justice, a Honorable Chief Justice of the Republic of Kenya, planning an elections. It is not possible. Tunasema Martha Koome kukaa na ile wakora. Wale wanasema ate kinakebisho. Ate tumese wembe. Ile watu tunafuata Deputy President. Alafu yeye akue atakuja kufanya kesi kama kumeumana. Na wana mpango ya kuiba kura. Hatutakubali hata kidogo.
Katika kampeni ya kupigia debe chama cha UDA katika kaunti za Nandi na Uasin Gishu siku ya Jumatano, wandani wa Ruto walisema idara ya mahakama haipaswi kupendelea upande wowote inaposhughulikia mizozo ya uchaguzi na haina jukumu lolote la kutekeleza katika maandalizi ya uchaguzi. You know, the president of the Supreme Court and a member of Supreme Court is the Chief Justice. So if she participates in an organization of elections and yet matters and petitions will appear before the Supreme Court, then, Your Excellency, we don't want to go that direction. We want to request that she is the arbiter, she is the natural arbiter. There is no provision for the Chief Justice of the Republic of Kenya to sit in a technical committee, technical multi-sectoral committee that deals with the management and the preparedness of the next general election. Alhamisi, Jaji Mkuu Koome alitumia kongamano la ugatuzi kaunti ya Makueni kutetea nafasi yake katika kamati hiyo maalum inayoshughulikia maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Koome alisema kuwa sheria ya tume ya idara ya mahakama inampa mamlaka ya kushirikisha asasi za serikali na hivyo basi kushiriki kwake katika maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka ujao kunazingatia sheria kikamilifu. Koome alitetea kamati hiyo akisema haitahujumu uhuru wa mahakama. Kando na Jaji Mkuu, kamati hiyo inajumuisha Waziri wa Usalama Fred Matiang'i, Waziri wa Teknolojia, Habari na Mawasiliano Joe Musheru, Mwanasheria Mkuu Kihara Kariuki, Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa miongoni mwa wengine. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Alice Diana. Shukran sana Alice kwa taarifa hiyo, lakini mtazamaji, samahani kwa mtafaruku huu. Naibu Rais William Ruto Ijumaa alizuru katika kaunti ya Nyandarua huku akiendelea kupiga debe ajenda yake kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Na kinara ODM Raila Odinga Ijumaa hii alifanya mkutano katika kaunti ya Nyeri ambapo alikutana na wajumbe 3,000 kutoka Nyeri na kisha baadaye kukutana na vijana kutoka maeneo bunge 6 ya kaunti hiyo. Maeneo Mlima Kenya yanaonekana kuvutia wagombea mbalimbali wa urais. Na hiyo mpango ya Big Four tulikuwa na ajira ya vijana, mambo ya kilimo na mambo ya matibabu. Lakini bahati mbaya hiyo program yetu ya Big Four imekwama kwa sababu tuliletewa rege na ule mtu ya kitendawili. Akatuambia ati tuache kupanga mambo ya ajira, tuache kupanga mambo ya kilimo, ati tuache kupanga mambo ya universal health coverage, ati kwanza twende tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo rege yake ilikwama. Ni lazima tuungane na wazee wa Ruo Nyanza. Kwa hivyo Bwana Kiago na watu yako, natoka kukutolea shukurani sana. Tuungane na jamii zingine zote za Kenya, jamii ya Wajaluo, jamii wa Kakamega, jamii ya huko Trans Nzoia, huko Northeastern. Mheshimiwa Raila amekuwa hata Coast huko na wote wanasema baba tosha. Wangapi wanasema baba tosha? Nionyesheni tena. Asanteni sana. Asanteni sana. Baba umetembea mlima. Kuna wale walikuwa wanasema hatuwezi ingia mlima. Tukakwambia ingia mlimani. Hapa hakuna mamba. Ingia Canaan. Na wewe ukiingia Canaan usahau jamii ya Mount Kenya. Tutakushika manani, tuendelee pamoja, nchi yetu iendelee mbele na Mungu abariki. Asanteni sana kwa kuweza kunisikiza. Asanteni sana. Mkikuyu awe ndugu na Mjaluo. Kusi hakuna chuki, hakuna taswishwi, hakuna chochote. Wanakuwa mandugu. Mkikuyu anaweza kwenda huko ndani Migori
huko, aoe huko, akae huko kwa na shamba yake, na alindwe ni Wajaluo huko, na Mjaluo angie hapa Nyeri, ataende kule na Rumoru, angie Karatina, aende pale na kae na fanye biashara na oe hapo na karibishwe. Rais Uhuru Kenyatta Ijumaa aliongoza hafla ya kufuzu kwa maafala wa cadet wa vikosi vya ulinzi nchini KDF katika chuo cha mafunzo cha kijeshi cha Lanet katika kaunti ya Nakuru, ambako gwaride la maafisa 320 wa cadet ambao wamekamilisha mafunzo yao ilikuwa imeandaliwa. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake aliwashauri maafisa wapya wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF kuzingatia kikamilifu maadili yao ya kitaaluma wanapotekeleza jukumu lao la kikatiba la kulinda taifa la Kenya. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na waziri wa nishati Monica Juma, gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui pamoja na mkuu wa majeshi Robert Kibushi. Today, you join the ranks of the brave men and women who have answered the call of their motherland by choosing to serve, protect, and defend our nation. You are joining the Defense Forces at a very unique time in our nation's history, when threats to our sovereignty, our territorial integrity, our way of life are abound from both traditional and emerging actors. We are here, therefore, today to celebrate your commitment, dedication, as well as successful completion of your training. Kenyans have bestowed their trust in the Kenya Defense Forces at a time when global and regional defense security threats are on the rise. It is therefore clear that Kenyans' expectations are that all KDF personnel serve in a manner consistent with the oath of allegiance just acceded to by you, the commissioning cadets. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nakuru, naomba kupumzika kidogo na rejea na mengi zaidi. Usiondoke ulipo. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Our Christian life is not just about God always stepping in when you are in trouble. But sometimes you need to go through the valley of the shadow of death, and God will say, angels, stand away. He must go through that. She must go through that. Because out of this would come something greater and more beautiful. Join us every Sunday for unlimited, uplifting, powerful worship, only on Extended Worship.
or theme. And for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose. To hug women. When they come crying and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise Him. Karibu tena mtazamaji. Viongozi wanaoendeleza umoja wa eneo la Mlima Kenya wakiongozwa naye Martha Karua, William Kabogo na Justin Muturi wameonyesha dalili za kufanya kazi pamoja na muungano wa One Kenya Alliance OKA kabla uchaguzi mkuu ujao. Hii ni baada ya viongozi hao kukutana Jumanne ili kuweka mikakati ya kuunda muungano mpya wa kuhakikisha kuwa wanapata kura za kushinda urais. Dickens Luvanda anaripoti. Muungano wa viongozi wa vuguvugu la umoja wa Mlima Kenya MKUF na vinara wa One Kenya Alliance OKA uko mbioni kuvuruga hesabu za kinara wa ODM Raila Odinga na naibu wa rais William Ruto mwaka 2022, wawili hao wakimezea mate kiti cha urais anapostaafu Rais Uhuru Kenyatta. Kila Mkenya anataka usawa kwa uwakilishi. Muungano huo ikiwa utasalia imara, waonekana utatoa ushindani mkali kwa Odinga na Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, Ruto na Odinga wakionekana ndio farasi wawili wakuu katika kinyang'anyiro hicho cha urais. OKA and Mount Kenya Unit Forum have started a journey of moving together, and we have had a very fruitful meeting this morning, and more meetings will follow, and we only can urge Kenyans to watch this space. Tayari vinara wa OKA Musalia Mudavadi wa ANC, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Gideon Moi wa KANU, Moses Wetangula wa Ford Kenya na mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirungu wamefanya mkutano na viongozi wa MKF chini ya usukani wake kinara wa na Kenya Martha Karua, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi, pamoja na gavana wa zamani wa Kiambu William Kabogo na mbunge wa zamani wa Tetu Ndungu Githenji ili kuzungumzia muungano mpya. In front of you is the leadership of OKA and the leadership of Mount Kenya Unity Forum. We came together to explore possibilities of working together. We belong to Kenya and none of us can do it alone. Viongozi hao wameafikiana kubuni kikosi cha kuoanisha manifesto za OKA na MKUF na kisha kuandaa mwongozo utakaotumiwa kuteua mwanaji wao wa urais. Hata hivyo, wadadisi wa kisiasa wanahoji kuwa huenda muungano huo ukamteua Mudavadi kuwa mwaniaji wake wa urais na Karua kuwa mwaniaji mwenza, na ikiwa hili litatendeka, basi Odinga na Ruto ambao watawania urais kibinafsi wakakosa kufikisha 50% zaidi ya kura, hivyo basi kulazimisha marudio ya uchaguzi wa urais. Mbali na hayo, viongozi hao wa OKA na MKUF wanastahili kuhakikisha wanafanya kampeni kabambi ili kuwa na ushawishi mkubwa sio tu katika ngome zao bali pia taifa lote ili kushinda urais mwaka 2022. Dickens Luvanda, Dira ya Hope TV. Shukran sana Luvanda kwa taarifa hiyo. Zaidi ya watu 4,000 wamefariki mwaka wa 2021 kupitia ajali za barabarani hapa nchini, kulingana na takwimu za halmashauri ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA. Msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna pamoja na NTSA mapema wiki hii walizindua kampeni kuhusu usalama barabarani katika barabara ya Makmayu Narok, ambayo ina historia ya kushuhudiwa ajali mbaya za barabarani. Kaunti ya Nairobi na Kiambu zinaongoza katika idadi ya ajali za barabarani hapa nchini, ambazo zimeongezeka pakubwa baada ya kuondolewa kwa saa za kafyu mwezi mmoja uliopita. Chris Wangoi na mengi zaidi. Watu 4 waliaga dunia na wengine 3 kujeruhiwa vibaya baada ya ajali mbaya iliyohusisha magari 4 katika barabara kuu ya Maimahiu, kaunti ya Narok, Jumamosi wiki jana, kulingana na halmashauri ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA. Watu 53 wamepoteza maisha katika barabara hiyo kuanzia Januari hadi Novemba 2021, huku watu 103 wakijeruhiwa. Hii ni moja tu ya ajali nyingi zilizotokea mwaka huu nchini, huku nyingi zikichangiwa na mwendo wa kasi wa magari. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, Kanali mstaafu Cyrus Oguna,
Jumla ya watu 4,023 wameaga dunia kati ya mwezi Januari mwaka huu kupitia ajali za barabarani. Hata hivyo, Oguna amewataka Wakenya kuripoti visa vya uendeshaji magari vibaya, akidai kwamba hakuna mtu anayefaa kuketi ndani ya gari linaloendeshwa kwa mwendo wa kasi bila ya kupaza sauti. Kwa sababu tunapuuza, kwa sababu hatujali, kwa sababu hatuwajibiki, ajali zinaongezeka kila siku. Na kila siku tunapoteza nguvu kazi ya nchi. Nguvu kazi kwa sababu gani? Wale ambao wanasafiri sana ni wale ambao wako na uwezo wa kuzalisha uchumi. Hata ukiangalia magari haya, wale ni vijana ambao wako na nguvu ya kuzalisha uchumi. Mabasi vile vile, gari hizi ndogo vile vile. Wazee wako wengi wako nyumbani. Lazima sisi sote, manake sisi ndio madereva, sisi ndio abiria. Wenye kupanda bodaboda ni sisi, wenye kuendesha bodaboda ni sisi. Tuweze kuongea. Inakuwa ni jambo la ajabu kwamba gari inaenda kwa mwendo wa kasi mno kupita kiasi. Wewe uko pale kwa gari umetulia, umenyamaza, husemi chochote. Ajali inapotokea unaenda kwako na muelezea kwamba gari ilikuwa inaenda kwa kasi mno. Mbona hujasema tangu mwanzo? Takwimu za NTSA zinaonyesha kuwa kufikia Novemba 2021, vifo 1,372 vilikuwa vya watu wanaotembea kwa miguu, 403 vya madereva, 664 vya abiria, 1,508 vya waendeshaji pikipiki na 76 vya waendeshaji baiskeli. Grace Wangoi, Dira ya Hope TV. Shukran sana Wangoi. Lakini mtazamaji, baada ya taarifa yake Wangoi, tupate taarifa za kaunti na Richard Walo. Walimu wawili wa shule ya upili ya wavulana ya St. George's eneo la Kaloleni kaunti ya Kilifi wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 ama pesa taslimu shilingi 20,000 kila mmoja. Hii ni baada ya kukana mashtaka ya uchochezi shuleni humo. Titoandei, kaunti ya Makueni. Mwalimu Georgina Wangeshi Kabuga na mwenzake Nicholas Oumagor walifikishwa mbele ya hakimu Stephen Gii katika mahakama ya Mariakani na kushtakiwa kuwa walitoa matamshi ya uchochezi dhidi ya wanafunzi kati ya tarehe 20 na tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka huu, hali ambayo ilisababisha vurugu na mgomo ya wanafunzi shuleni humo mpaka kusababisha shule hiyo kufungwa. Kesi hiyo itatajwa Disemba tarehe 1 mwaka huu. 1st of December. Zaidi ya familia 5,000 zilizofurushwa mapema wiki hii ili kupa nafasi ya ujenzi ya barabara kuu ya Kibwezi kwenda Kitui zimeachwa na majonzi baada ya serikali chelewesha kuwalipa fidia. Fidia hiyo ilipaswa kutolewa mara moja na tume ya kitaifa ya ardhi. Some of us, our homes, stock businesses, premises and rental houses were demolished and our cultivating land was taken away to give way for the road since 2017. These were our only source of income. Some of us, together with our families, have been reduced to paupers, squatters and vagabonds without anywhere to call home with no income. Sisi kama akina mama tuko na shida, wengine hapa ni wajane hawana mabwana. Wengine hawana watoto wa kuwasaidia, mashamba imeenda, manyumba imeenda, kama vile mimi ninapozungumza. Nyumba yangu imekatwa, shamba yote imeenda. Na sina mahali pa kulima. Sasa tulikuwa tunatarajia tutalipwa, tununue mashamba ingine, tujenge manyumba ingine, lakini hatujaona hiyo. Kila mmoja mnaona hapa, sisi tunawakilisha watu 5,000 ambao ni wa barabara hii. Na tumeambiwa kila mmoja na barua ya kuwa atalipwa kiasi fulani. Na watu ambao wametuambia hivyo na watupatia hiyo makaratasi wamepotea. Tumejaribu kuwatafuta, wakati tulikuwa tuwapigia simu wanaitikia, lakini siku hizi wamefunga simu zao. Seneta wa Embu Njeri Ndwiga amelalamikia ongezeko la wanasiasa kutumia chuki na uchochezi uchaguzi mkuu unapokaribia. Amesema iwapo haitadhibitiwa, hali hii ya kuchochea ghasia na matumizi ya lugha chafu na matusi itaingiza nchi katika machafuko na kuitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuchukulia hatua kali wahusika. Of rates we have noticed
there's a lot of political intolerance around the country. And I am very concerned that we have some politicians who are using our youth. They're buying our youth drugs and alcohol to go and shout down their opponents. Now this is primitive. This is behavior which has been overtaken by time. You don't do that. You should be tolerant, and we're asking Kenyans to be tolerant. We want all Kenyans, those who want to vie for political positions. You go and meet people with your agenda. Go talk to people, talk to Kenyan citizens. Kenyan citizens of today are very enlightened. Go to them with your agenda and tell them what it is that you want to do for them. At a time when we want this country changing in another direction, this is not time for political intolerance. This country, we want peace, and all the top presidential aspirants, all of them are talking about two main things: peace and economy. So we do not want other fellows who want other political positions to misuse our young people. Really. And we are also asking Kenyans to be wary of people like those. Baraza la wazee wa Gikuyu kaunti ya Nakuru limeanza misururu na vikao vya mashauriano na wanafunzi wa shule za upili kutoka shule mbalimbali eneo hilo. Makamu mwenyekiti wa baraza hilo, Ndegwa Mushiri, alisema mpango huo unalenga kuwapa wanafunzi utulivu ambapo wanaweza kushiriki malalamishi yao na washauri mbali na mazingira ya shule na bila hofu ya kuadhibiwa. Wakati tulikaa chini tukaona kuna shida katika shule zetu, wanaendelea kuchoma shule, tulikaa chini kama viongozi na tukakubaliana ya kwamba in a small way tuite wenye tutaweza kufikia. Every time huwa tunakaa chini na watoto wetu, tunawaambia chenye tungetaka wao wafanye, but hatujawahi kuwa na opportunity ya kuwaita watuambie wao wenyewe chenye wangetaka tufanye. Kwa hivyo tukaona ni vyema tukuwe na forum yenye watakuja wajiongee what is happening in school, na ili tuweze kupick from there, tujue in future tuta-address shida zenye wanapitia kwa njia gani. Maybe tunawakodem kwa sababu ya kuendelea wakichoma shule, but we are the cause of that problem. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Ohalo. Shukran sana Ohalo kwa taarifa hiyo. Mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Murang'a, Sabina Shege, amezindua kampeni ya kukabiliana na dhulma za kijinsia katika kaunti hiyo. Akizungumza Alhamisi wiki hii alipokutana na takriban wanawake 300 kutoka kaunti ya Murang'a, Shege alisema wanaoathiriwa huepuka kuripoti visa hivyo. Kampeni hiyo inalenga kuwasaidia waathiriwa kwa kuwapa usaidizi wa kisaikolojia. A lot of this happens to women. That's why we had the women who are also in a group that they advocate for peace in Murang'a County. Every day we'll be going to the villages. For example, the day that we'll be talking about end of FGM, we will visit the lady who went through FGM in Murang'a County and her family, just to encourage her and to encourage more to speak out. If it's about end of teenage pregnancy and early marriages, we'll be visiting the young girls who have actually gotten pregnant, who we want to encourage that even after getting pregnant, you can still go back to school and study. That's one of the things. But number two, also to have a gender-based desk in all our police stations, to have a number that people can be able to call, so that if you're under distress, you're able to call and express yourself. Because a lot of people don't know where to hide or where to go. They are desperate, they are going through violence, but they don't know how now to handle the issue of themselves moving out of that space. And so even creating shelter, I'm working and talking with the Embassy of India to see whether they can be able to help me build a shelter where we can be, even if it's a temporary shelter, where somebody can stay for 1, 2 months or 3 months before we connect them back to the society and before they're able even to plan themselves. Na kwa habari njema mtazamaji ni kwamba wanawake 60 kutoka kaunti ya Nyeri na kaunti zingine jirani wamepokea matibabu ya bure katika juhudi za kuhakikisha ugonjwa
wanasuri wakabiliwa vilivyo. Matibabu hayo yameandaliwa na kampuni ya Safaricom M-Pesa Foundation na Flying Doctors Society of Africa ambao wanafadhili upasuaji wa kutoa vifaa vya matibabu. Sikuwa nikijua miaka ya hiyo mbele, sikuwa nikijua ni ugonjwa. Lakini kisaa mtoto wa 3 nikasikia kunayo, lakini hawa walikuwa bali sana, walikuwa Kenyatta. Sasa nikijipaga nikaona siendi huko. Sasa nikasema nikae na shida, nisikilize kwa radio ama kwa TV, nione ama watakuja karibu. Mimi nilikuwa kwanza kutengenezwa kwa sababu nimekuja siku ya kwanza. Nimesema nikuja siku ya kwanza kwa sababu nikikuja kama hiyo 2019 siku ya mwisho sitatibiwa. Lakini nimetibiwa kwa sababu nimekuja siku ya kwanza, wakanishughulikia, wakaona niko nayo, na sasa mimi nimetibiwa. We target to do operation about 60 women this week, and we are already almost halfway there. The women that we have screened, and every day we are doing about 7 to 10 operations, and we'll be able to reach our target. So this is a problem that is in the community, and we urge our women, anyone who has urine-related issues or passing stool issues, either that came during delivery or any other time, to come to our hospital, County Referral Hospital, Nyeri County Referral Hospital, and get screened, and if they need be, they'll be operated for free, and they get well and be able to integrate back to the community. We aim to eradicate fistula by 2030 because I think there was a commitment that was made at the ICPD 25 in which the president made a commitment towards the country actually eradicating obstetric fistula. So as an entity, as an organization, we're really passionate about changing lives. And today, one of the women in the ward told us that fistula work is actually God's work. Because even the surgeons who actually do this work do it out of passion, because the amount of money that a woman would have to pay if she was to go to a private hospital or to go to a hospital would actually be much more than she can afford. Taarifa ya kuvutia hiyo. Lakini mtazamaji, kabla sijapumzika, kumbuka kwamba waweza kutupata kupitia mtandao wa Facebook na pia Twitter @HopeTV Kenya, na pia waweza kutupa maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Usiondoke ulipo. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi Qur'an? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambaye mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Whether you are fat or thin, and for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose. To hug women. When they come crying, and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise Him. Join us every Sunday for Unlimited.
uplifting, powerful worship, only on Extended Worship. Karibu tena mtazamaji. Takriban wanafunzi 200 kutoka chuo cha Cambridge mjini Eldoret hawatafanya mtihani wao wa NEC kwa sababu hawajasajiliwa. Wanafunzi hao waliojawa na hasira walidai walilipa karo za mitihani, lakini siku ya kwanza mtihani walipata habari kwamba hawakusajiliwa kama watainiwa wa baraza la mtihani. Hata hivyo, wanafunzi hao wanashutumu uongozi wa shule hiyo kwa kuofilisha, huku wakitaka Wizara ya Elimu kuingilia kati. Wanjiru Mburu na taarifa hii. Hatma ya wanafunzi kushindwa kufanya mtihani wao wa kitaifa imekuwa ndoto kwa idadi kubwa ya wanafunzi kila mwaka. Na kwa baadhi ya wanafunzi walioathiriwa wamekuwa kijiandaa kwa ajili ya mtihani na kugundua baadaye kuwa hawakuandikishwa kwa baraza la mitihani. Magoha kama mali huko, hebu tusikie, si nataka mtihani tafadhali. Katika mji wa Eldoret katika chuo cha Cambridge, zaidi ya wanafunzi 200 mapema wiki hii walijawa na ghadhabu baada ya kupata taarifa kuwa hawajasajiliwa kufanya mitihani yao ya kitaifa licha ya kulipia usajili. Walifika katika taasisi hiyo tayari kwa mitihani ya NEC na kupokea taarifa hiyo ya kutamausha. Shule ya Cambridge ya Kitale na Turkana pia zimeathirika. Hata hivyo, wanafunzi hao walishindwa kujizuia baada ya kupoteza matumaini, huku wakitoa wito kwa serikali na Wizara ya Elimu kuwasaidia. Leo asubuhi tumekuja prepared for our NEC exams. Tumeambiwa we are not registered. We have to go back home. Yuko registered and yet we have paid our money. Serikali tunaomba muingilie kati. Tuanze mtihani, tumeambiwa ati shule walidelay kuregister. Before hata hivyo wangetuambia ini exams haikuregistiwa ndio ikuwe mapema tuone hivyo part. Wao wameona kama nisikia leo ndio wanatuambia ati shule ilidelay. Msimamizi wa chuo hicho alidai alishangazwa sana kujua kuwa mitihani hiyo haikuwa imetumwa kwa vile walikuwa wameweka mikakati muhimu ili wanafunzi wafanye mitihani licha ya kuchelewa kusajiliwa. I was the first person in the compound. We prepared the room, we prepared the venue for these students to sit their exams. But later, my colleague, when he went to the container, he informed me that our exams were not there. That he has been informed that our exams were not there. So it was a bit baffling. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa wanafunzi katika taasisi hiyo kujipata katika hali hiyo. We were forced to hold a crisis meeting in my office to see on what will happen to our students, because we always put their welfare at heart. Wanjiru Mburu, Dira ya Hope TV. Shukran sana Wanjiru kwa taarifa hiyo. Shule moja katika kaunti ndogo ya Masaba Kusini katika kaunti Kisii inaripotiwa kuwa katika hali mbaya kufuatia ukosefu wa vifaa vya masomo. Shule ya msingi ya Gesabako ambayo ni miongoni mwa shule zilizojengwa miaka ya nyuma ina majengo ambayo yako katika hali mbaya, hivyo basi kuhatarisha maisha ya wanafunzi na hata walimu. Gesabako, mojawapo ya shule za hapo awali na ya msingi katika kaunti ndogo ya Masaba Kusini, kaunti ya Kisii, inaripotiwa kuwa katika hali ya kusikitisha kuhusiana na vifaa vya shule hii. Majengo yake yalikuwa katika hali mbaya na kuwakosesha furaha ya masomo wanafunzi, huku wazazi na wasimamizi wa shule hiyo wakiomba msaada. Kennedy Mishira, mwenyekiti wa bodi ya usimamizi, akizungumza katika kijiji cha Gesabako eneo bunge la Nyaribari Masaba, alitaja madarasa ya ECD kwa mojawapo ya madarasa yaliyoathirika zaidi na kuomba wadau wa elimu kuingilia kati. Darasa la 6 na la 4 wako watoto wengi wamechaa darasani, hata mwalimu anashindwa kuwahudumia wote. Lakini sasa kama ingekuwa tuongezewe madarasa mengine, hiyo ndio ingetusaidia watoto wafikiwa na walimu. Kulingana na mwenyekiti huyo, usaidizi umetafutwa kutoka serikali ya kaunti bila mafanikio, na kutoa wito kwa mbunge wa eneo hilo Ezekiel Mashogu na mwakilishi wa wadi ili kusaidia shule hiyo. Ministry of Education tunataka pia watusaidie kwa sababu wana uwezo
ya kuapproach yani mpunga yuko uwanjani, hata MCA yuko uwanjani, hata sikumapproach amwelekeze usule yetu ndio atuwasaidie. Baadhi ya wazazi hapa wamelalamikia mazingira yasiyofaa na kusomea, huku wakidai yanahitaji kushughulikiwa mara moja na kuwalaumu maafisa wa elimu kwa kushindwa kuchukua hatua wakati wa ukaguzi wa mara kwa mara katika shule hii. Proposal tumeandika mara mingi, tunaambiwa ngojea, tumezidi kuongojea mpaka wakati huu tunaendelea kuongojea, hatujaona chochote. Tunaimisha kama kuna yeyote ambaye ataweza shughulikia hii shule ainywe, angalau tupate watoto wetu wapate elimu ya kutosha. Juu elimu ndio ngao ya siku zijazo. Na kimataifa ni kwamba serikali ya Tanzania imetangaza itawaruhusu tena wanafunzi waliopata ujauzito kurejea shuleni chini ya mfumo rasmi wa elimu nchini humo. Tangazo hilo ni mabadiliko makubwa ya kisera na ni sehemu ya kile serikali imekitaja kuwa juhudi pana ya kuondoa vikwazo vya upatikanaji wa fursa sawa ya elimu kwa wote. Kauli hiyo ilitolewa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania, Profesa Joyce Ndalichako Jumatano wiki hii wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuelekea katika kilele cha maadhimisho miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika hapo Disemba tarehe 9 mwaka huu. Akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari, Waziri Profesa Ndalichako alisema kuwa kumekuwepo na mafanikio pamoja na changamoto za hapa na pale katika sekta ya elimu nchini Tanzania na kwamba serikali inaendelea kutoa vikwazo vya upatikanaji wa fursa ya elimu kwa wanafunzi nchini humo waliokatiza masomo kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo waliotiwa ujauzito na hivyo kushindwa kuendelea na masomo yao. Serikali itaendelea kuondoa vikwazo vya upatikanaji wa fursa za elimu. Na hapa, ndugu zangu wanahabari, serikali imeamua wanafunzi waliokatisha masomo yao kutokana na sababu mbalimbali miaka 60 ya uhuru watapewa fursa za kurejea shuleni. Fursa hizo zitajumuisha wasichana ambao wanapata ujauzito wakiwa katika shule za msingi na shule za sekondari. Wanafunzi hao wataruhusiwa kuendelea na masomo yao katika mfumo rasmi baada ya kujifungua. Serikali pia imeona iondoe vikwazo kwa wanafunzi wa darasa la 7 ambao ama wanabainika kufanya udanganyifu au wanashindwa mitihani yao au wanapata changamoto zozote wakati wa mitihani. Utaratibu ulivyo sasa, mwanafunzi anapofutiwa mitihani ya darasa la 7, anapofeli mtihani wa darasa la 7 au anapokuwa amepata tatizo lolote wakati wa mtihani wa darasa la 7, anakuwa hana fursa nyingine ya kufanya mtihani. Serikali imeamua wanafunzi hao watapewa fursa ya kurudia mtihani mwaka unaofuata. Lakini nitumie nafasi hii kutoa wito na kuwasihi wasimamizi wa mitihani wazingatie taratibu. Naomba niwaambie wazi kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya watumishi wote ambao watajihusisha na udanganyifu katika mitihani. Wasije wakafikiri kwamba sasa kwa sababu wanafunzi watarudia kwamba kibano kwao kitaondolewa. Na ninaomba nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa dhamira yake ya dhati ya kuinua sekta ya elimu hapa nchini. Na katika taarifa zinazohusiana na biashara ni kwamba Kenya na Afrika Kusini zimeweka makubaliano 8 muhimu ya maelewano katika sekta ya uchukuzi, afya, mashauri ya kidiplomasia na mafunzo na pia sekta za utalii na uhamiaji. Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumanne walishuhudia kutoa saini mikataba hiyo muda mfupi baada ya kuongoza mkutano wa maafisa wa mataifa hayo mawili katika majengo ya Union mjini Pretoria. Rais Ramaphosa alisema ziara ya Rais Kenyatta nchini humo imetoa fursa ya kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi hizo mbili kwa manufaa ya raia wake. Rais Uhuru Kenyatta vile alizuru kampuni ya wahandisi ya Transat, kampuni inayomilikiwa na serikali ya Afrika Kusini inayotengeneza vipengele vya reli. Kenya and South Africa share this in common. And these, I believe, are the fundamental values that bind our two countries together
and bind our two peoples together. Kenya and South Africa continue to enjoy warm and cordial diplomatic relations that have dated back to the time when apartheid was brought to an end in 1994. And now, nearly 30 years later, we have come of age, our diplomatic relations have matured, and I think I can proudly say that our two countries now share an enhanced sense of Ubuntu and common aspirations for a better future for our people. Provided unwavering support and solidarity for many years during our struggle against the evil system of apartheid. Our two countries, born out of colonialism and oppression, have risen to occupy important roles in our respective regions and on our continent. We are both entrenched democracies that respect and promote human rights. We share common values and similar visions for the prosperity of our people and for our beloved continent, Africa. It therefore stands to reason that we should seek to elevate our bilateral relations to a strategic partnership, and that we should work together to promote democracy and human rights on the African continent. Your Excellency, through this state visit, we've been able to pursue closer political, economic, and social cooperation, and have established a firm foundation for greater collaboration between our two business communities. In this regard, I wish to thank the Kenyan business delegation, which participated in the business forum today, and I'm most pleased with the report on the outcomes of the deliberations. Shirika la ndege la Kenya Airways KQ pamoja na bodi ya utalii nchini KTB zimefikiana kuuza utalii katika mataifa ya kigeni kupitia safari za ndege. Hii ni baada ya kuweka mkataba unaohakikisha kuwa aina mbili za ndege zinapigwa chapa ya picha za ndovu, kifaru na simba ili kuwavutia watalii kusafiri mpaka humu nchini kujionea wanyama hao katika mbuga za wanyama za Tsavo na Amboseli. We want to showcase some of our iconic animals. One in the name of Tim that lived in Amboseli National Park, and two of the last remaining northern white rhinos, Fatwa and Najim, to showcase them to the world. So the ceremony that we have had today was to cement that partnership between those two institutions, Kenya Airways and KTB, to commemorate the commencement of that extremely important partnership. Depending on how demand will pick up, we can go all the way to 53 destinations and beyond. And one of our responsibilities is to market the country when you see the red tail. And this is enhanced by this partnership we have with KTB, looking at those very beautiful animals. And it also goes hand in hand with one of our very deepest values, which is wildlife conservation. We are one of the very few, very fast airlines to play a big part in really looking at endangered species and playing our part in helping to protect endangered species and promoting wildlife conservation. The objective of all the activities that we are currently undertaking are. And that objective is a destination seeking to recover from a pandemic. So any recovery we make, we're starting from a zero base.
So any step or any recovery you make is a picture of success. Na michezoni ni kwamba mashindano Diamond League yataandaliwa katika miji 14 tofauti katika mabara 4 tofauti mwaka ujao. China ikiandaa mikondo miwili mwezi Julai na Agosti. Wanariadha watashindana pointi katika misururu 13 kuanzia mwezi Mei hadi Septemba, huku wale watakaofanya katika kila fani wakifuzu kwa msururu wa mwisho wa siku 2 utakaoandaliwa mjini Zurich, Uswizi kuwania tuzo ya Alhamisi. Msimu huu utaanza Doha Mei tarehe 13 kabla ya kuelekea Birmingham siku 8 baadaye, huku ule wa 3 ukiandaliwa mjini Oregon, Marekani Mei tarehe 28 katika uwanja ambao pia utaandaa mashindano ya dunia mwezi Agosti. Mashindano hayo yataelekea Rabat kwa mkondo wa Juni tarehe 5 kabla ya kurejea Ulaya kwa mikondo ya Rome, Oslo, Paris na Stockholm na kupisha mashindano ya dunia yatakapoandaliwa Oregon, USA kati ya Agosti tarehe 18 hadi tarehe 22. Na mtazamaji, kufikia hapo nafunga habari za Dira jioni ya leo. Shukrani za dhati kwa kutazama taarifa zetu na kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi, akiwemo mkuu wa kitengo Dickens Lovanda na mwelekezi wangu Richard Walu. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Doli Mwirigi ndilo jina. Kumbuka kwamba jua litawaka na tutajaribu tena. Usiku mwanana mpenzi mtazamaji.